Bueno, y Gurriel viene a batear. Recuerden ustedes que Gurriel lo empató en días pasados en el noveno. Yuli Gurriel was only 2 years old when he began traveling with his father to baseball stadiums throughout Cuba. If the Gurriels had a coat of arms, it would be in blue, white, and red, with bats instead of swords and a baseball instead of a star. Baseball is central to being a Gurriel, especially in Cuba, where Lourders Sr. remains the gold standard 5 years after his sons defected. Long before Fernando Tatis Jr. and Vladimir Guerrero Jr. followed their famous fathers to baseball prominence, Yuli Gurriel gave Cuba renewed hope when he made his debut at 17 in the Cuban National Series in 2001. Yuli and Lourders Jr. continue building the family's baseball legacy. They appreciate and welcome the opportunity to live up to what it means to wear Gurriel on the back of a baseball jersey. Bueno, para mí es orgullo, porque de verdad que mi padre por mucho tiempo fue uno de los jugadores que más tiempo estuvo en el equipo nacional, que es algo de lo bien grande en Cuba, ¿no? Creo que ser el atleta del equipo nacional en Cuba es de los principales, y el tanto tiempo que estuvo él ahí, creo que lo hace algo especial. Así que me siento muy contento, muy orgulloso de tener su apellido y tratar de seguir sus pasos. Creo que fue algo de lo mejor que me ha pasado en mi vida. The elder Gurriel won his first gold medal with the Cuban national team at the 1979 Intercontinental Cup. Lourders Sr. added a gold medal at the 1992 Barcelona Olympics, where he hit .400. He won 6 more gold medals at the Baseball World Cup and more than a dozen gold medals at other international tournaments from 1979 through 1995. Yuli, who was born in 1984, grew up watching his father star in international tournaments. Todos los partidos, no nos perdieron ningún partido. Aparte, en Cuba el béisbol es el deporte nacional y es pasión. The entire Gurriel family moved to the United States after Yuli and Lourders Jr. defected. All 3 of the Gurriel sons live in different parts of the U.S., though. They all celebrated Father's Day together 2 years ago when Lourders' Blue Jays were in Houston to face Yuli's Astros. Bueno, el mayor regalo para mí es estar juntos, ¿no? Estar en familia, que es lo que siempre hemos tratado de hacer y lo que él nos ha inculcado. Verlo a él, tratar de siguiéndolo a nosotros, tanto a mi hermano y a mí, estar bien pendiente de nosotros cada día cuando termina un partido, ayudándonos en todo lo que ha podido en la parte del béisbol, y verlo saludable para mí es lo más grande. No hay más nada más grande que tener a mi padre conmigo y saludable hasta ahora. Yuli hopes and plans to have his father in Houston this Sunday, but he knows it might be difficult. Eso estamos tratando que pueda venir. Sabe que somos tres hijos y los 3 estamos en diferentes lugares, ¿no? No se puede vivir en los 3, pero bueno, ojalá que estuviera aquí conmigo. His father was one of Cuba's most loyal superstars, and Yuli was one of the last true Cuban superstars to defect. He waited so long, some wondered what he had left when he defected as a 32-year-old veteran. He has lived up to his contract with the Astros. He even reached the World Series and won a title in what essentially was his first full season in the majors in 2017. He had a defect to find the title that had eluded him in the Cuban National Series. Yuli reached the playoffs in 14 of his 15 seasons in the Cuban National Series without ever winning a title. He played for his father during the one season he actually reached the championship series. So it's rather poetic for them to find a title among the many things they couldn't get in Cuba during his career. Esta fue una experiencia igual, inolvidable. Creo que él estaba, más contento todavía que yo, y mira que yo estaba contento porque de verdad que fue algo increíble. Entonces venir aquí al mejor béisbol del mundo en prácticamente mi primer año completo y tener la posibilidad de ganar, ya que han pasado tantos jugadores con tanta calidad, han sido estrellas, salón de la fama, y algunos no han tenido la posibilidad de ganar. Entonces para mí eso fue algo súper bueno y de verdad que me siento muy bendecido. Yuli dreams of returning to Cuba one day. He longs to see the friends and relatives he and his wife left behind.
me dan esperanza. Llevo mucho tiempo sin ver a muchos de mis familiares, muchos de mis amigos. Ahora mismo llevo 5 años sin poder regresar a mi país y por una penalidad que tengo allá en Cuba me quedan 3 años más. Bueno, es un poco triste, pero bueno, creo que nada es imposible. Creo que en 3 años a lo mejor poder regresar y muy contento de volver a ver a mi familia y a mis amigos, que es lo principal. On Father's Day and every day, though, Yuli and Lourdes Jr. know their father is only a call or a short flight or drive away. Baseball will surely be part of the discussion, just as it has been since Yuli was 2 years old, traveling with his father throughout the Cuban National Series.